The question is, are there differences in the efficiency of the GT3000 and the Fresh Air product? Okay. Итак, вопрос первый. Есть ли преимущество в эффективности GT3000 по сравнению с Fresh Air? Если есть, то какие? The goal of the GT3000 has been to produce a product that was more effective as well as more reliable. And to that end, work has taken place over a 2-year period to get to the point where we have this product today. Хотелось бы отметить, что изначально, когда мы приступали к разработке этого прибора, основной задачей было разработать прибор, который обладал бы большей надежностью и большей эффективностью, чем Fresh Air. И именно этим мы занимались на протяжении 2 лет. The things that are different about it make it more effective. Things like the type of grill design that we have used that do a better job of getting air into the room. Те вещи, которые были переработаны для увеличения эффективности, это в первую очередь решетка, которая позволяет улучшить распространение воздуха. The design of the electronics in terms of the way that they control the ozone output has been improved upon. Также электрические схемы, которые контролируют распределение озона. The fan control circuitry has been changed to make it much quieter. Электрические схемы, которые контролируют работу вентилятора, это обеспечивает бесшумность его работы. And a number of things in terms of the electronics, including the heat pad, that make it much more reliable. А также другие электронные приспособления, которые позволяют улучшить, скажем так, надежность данного прибора, включая клавиатуру. Although the product has only been out and marketed now in the United States for the last 6 months, this is the culmination of a full 2 years worth of effort to get to the point that we're at today. Кроме того, хотелось бы отметить, что данный продукт, данный прибор уже находится в продаже на протяжении 6 месяцев в Соединенных Штатах. And the design of the product, a lot of work was done by an outside engineering firm. They have control of the design of the product, and GreenTech has been able to negotiate exclusive distribution rights for this design. We are the only company that has this design, which was at one time going to become what was going to be known as the Fresh Air 3. But instead of the Fresh Air 3, the opportunity came to GreenTech to distribute it, and we are now the only distribution source for the product. Также хотелось бы отметить, что в разработке прибора брали участие несколько фирм, несколько конструкторских бюро, и над ним работало очень много количества людей, однако эксклюзивные права на распространение данного прибора принадлежат компании GreenTech. И ранее этот прибор подразумевался, и ранее он должен был выйти под названием Fresh Air 3, однако сейчас полностью права на него владеет компания GreenTech, и он выходит под названием GT3000. Okay, go to the next question there. Так. What is the difference between RCI technology and PCO technology? The technology that's used inside the GT3000, we call it PCO. That is the name of the technology. The question is whether or not, what's the difference between that and RCI? RCI is just a trade name used by the former company that doesn't exist anymore, EcoQuest. And we chose to use the technology name of PCO. But in terms of the unit itself, it is the two are identical. Хотелось бы отметить, что
RCI это было скорее название, как брендовое название оно шло, которое имело отношение непосредственно к приборам Fresh Air. В то же время PCO это название на основе технологии, вроде как название на основе научного подхода, которое было, скажем так, то есть мы дали это название. Если брать разницу между названиями PCO, то есть нашим названием, и RCI, которое было разработано уже несуществующей компанией EcoQuest, то в принципе как бы никакой разницы между ними не существует. Next question. Concerning the reliability, the service period and the warranty, service year and the warranty. The question is in regards to the reliability, the service period, and the warranty. Итак, вопрос о надежности, сроке службы и гарантии. Well, I think I've answered the reliability issue. A tremendous testing has gone into this product to ensure the reliability. Our experience over the last 5 months shows a failure rate of just about 1%, which is, for this type of product, is extremely good. Although we are not going to rest on that, we are constantly looking at ways to make improvements. В отношении надежности несколько слов уже были сказаны, но я хотел бы добавить, что этим прибором уже пользуются, он уже вышел в продажу. На сегодняшний день процент отказов составляет не более 1%. Однако мы не останавливаемся на достигнутом, мы продолжаем работать для улучшения данного показателя. The service period, as you are used to, once every 30 days to clean the rear filter, as well as to clean the ceramic plate, and to wipe down the entire unit. Что касается срока службы, здесь стоит отметить, что чистка, что следует проводить чистку, как и с предыдущими приборами, чистка проводится один раз в 30 дней, надо проводить чистку заднего фильтра, а также керамической платы. And the warranty period on the product is 1 year. Дальше, гарантия на продукцию 1 год. Next question. What is the relationship between the GT and EcoQuest, and in particular the sale by two companies of the similar products? Yes. This question is in regards to the company that I worked for 12 years, EcoQuest International, and what is the relationship between this product and the Fresh Air, and they're selling, this new company, Velara, is selling a similar product. Ну, смотрите, тут вопрос заключается в том, что да, EcoQuest и EcoQuest это та компания, где я проработал 12 лет и занимался разработкой этого прибора, и действительно есть много общего в EcoQuest, в Velara и той продукции, которая продается нашей компанией. Understand that EcoQuest was utilizing an outside company to help with the design of the Fresh Air, and in fact, I was instrumental in working with them in order to design the next generation product. That's when I said that for 2 years this has been in process. И хотелось бы отметить, что компания EcoQuest, она пользовалась услугами других компаний при разработке своих продукций. В частности, я принимал непосредственное участие в разработке продукции компании EcoQuest, и то же самое происходило и последние 2 года. The amount of money spent by this outside company was significant. Unfortunately, EcoQuest was not able to pay for that, and the company that took over, which is now called Velara, did not pay for that either.
And in doing so, this company searched out someone to distribute the next generation product, and they have chosen GreenTech Environmental as their exclusive distributor. So we have the right to distribute this product. EcoQuest, or the new company, Velara, is still distributing the older product. Хотелось бы также отметить, что EcoQuest, скажем так, он воспользовался услугами других компаний для разработки, во время разработки своей продукции. В частности, так произошло, что компания задолжала большую сумму за проведение разработки другой компании, и ни компания EcoQuest, ни ее последователь, то есть та компания, которая поглотила компания Velara, они не расплатились за ту сумму, которую они должны были передать вот этой компании, которая занималась разработками. Следовательно, была выбрана компания, которая получила эксклюзивные права на распространение данной продукции. Вот, и этой компанией стала компания GreenTech, которая сейчас имеет эксклюзивное право на распространение данной продукции. Хотелось бы отметить, что EcoQuest и Velara, они распространяют и имеют право на распространение только уже старой модели продукции. Okay. Are you going to update the other devices to include Eagle and EcoBox? The question is about future devices. What is the future of GreenTech? What are we doing besides, of course, the GT3000 is an amazing product. It is a culmination of a lot of technology and improvements, enhancements. And the GT50 is a great product. But what else do we have coming along? Итак, вопрос о модификации других приборов, например, Eagle или EcoBox. Ответ: да, конечно же, у нас есть прибор GT3000, который является комбинацией действительно мощных технологий. У нас также есть прибор GT50, который также обладает уникальными свойствами. Однако, какие же приборы мы планируем, скажем так, произвести в течение ближайшего времени? There are 4 products altogether right now that are in the works, coming out anytime over the next 2 to 6 months. The first of those is a sanitization device that is a small ozone-producing device that can be used in commercial facilities like hotel rooms to clean up the inside of cars, anywhere where there is odors that need to be dealt with in a very quick period of time. Some of you may know a product called the Blaster, which would be a similar in terms of its function. Итак, на сегодняшний день компания готовит к выпуску и работает над разработкой 4 новых приборов. Мы ожидаем, что разработка по данным приборам закончится в течение 2-6 месяцев, ближайших 2-6 месяцев. Первый прибор, о котором я хотел бы упомянуть, это мини-прибор, который обеспечивает очистку и санитаризацию воздуха. Он может применяться для небольших помещений, например, салонов автомашин, или же номеров отелей, ну, а также других небольших помещений, в которых существует проблема с неприятным запахом. Если кто-то из вас знаком с таким прибором, как Blaster, то хотелось бы отметить, что данный прибор будет иметь какие-то общие черты вот именно с этим прибором. The second device is a room unit. It will be called the GT1500. And Andrew, do we have that picture that we can put on the screen? Итак, следующий прибор, о котором пойдет речь, это прибор GT1500. This is a totally new design in terms of electronics, in terms of everything.
It may look similar to other products that you're aware of, but it is a totally new product. The photocatalytic cell inside has been redesigned, and this will be out around the end of the year. Итак, этот прибор, может, он напоминает вам какие-то другие приборы, однако хотелось бы сказать, что переработку прошли практически все детали. Решетка фотокаталитической оксидации или матрица была полностью переделана, также полностью переделан дизайн и конструкция этого прибора, и мы рассчитываем получить его в ближайшем будущем. Within the what period are you planning to receive this device? The end of the year. И мы планируем получить этот прибор, доделать этот прибор к концу этого года. The third device is a commercial purifier called the GT5000 Pro that we are working on right now, that will both provide the purification just like the GT3000 of ionization, of ozone, as well as of photocatalytic oxidation. But for a commercial facility. And this too is being designed from the ground up, and we're looking at that being available just after the first of the year. Следующий прибор, о котором я хотел бы сказать, это GT5000 Pro. Это прибор коммерческого характера, то есть он применяется для коммерческих зданий. Его система деятельности, он основан на тех же самых, скажем, технологиях, что и GT3000, да, и на ионизации, и на фотокаталитическое оксидирование, то есть о том, о чем я говорил ранее. Однако он для коммерческого использования. Что касается готовности данного прибора, то мы рассчитываем полностью его подготовить к началу следующего года. The last product, in the next slide here, is called the Pure Wash, a laundry system. This is a product that is, in terms of maybe the function, is similar to what EcoQuest had is the Laundry Pure, but this is very different in terms of the way that it's designed and the way that it functions. It's a fairly small unit. The size of it is only about that long and about this wide. Прибор, о котором я хотел бы сказать, это Pure Wash. То есть система для стирки одежды. По виду она напоминает Laundry Pure, однако по технологии она существенно превосходит данный прибор. Кроме того, следует сказать, что прибор небольшой по размерам. Вы видели, визуально представлены были размеры данного прибора, и очень эффективно позволяет проводить стирку одежды. In the same way that GreenTech is the exclusive distributor for the GT3000, the manufacturer of this device, we have been able to get exclusive distribution rights as well. And this is a product that has been worked on now for over 3 years to perfect it, and we're very excited to have this coming out in the next 3 months. Как и все остальные приборы, на которых компания GreenTech владеет эксклюзивными правами на распространение и продажу, данный прибор, разработка которого продолжалась на протяжении 3 лет, также будет производиться нашей компанией, и наша компания владеет эксклюзивными правами на него. Что касается готовности данного прибора, то мы ожидаем закончить все работы в течение 2-3 месяцев. As you can see, we're not relying upon just 1 or 2 products here. We have many things that are coming in the future to expand our product line to give you opportunities for sales here. Как видите, мы не концентрируемся на каком-либо одном или 2 продуктах. Мы стараемся постоянно увеличивать линейку нашей продукции, чтобы, скажем так, представлять все новые и новые продукты, скажем, для вас. Okay, next question. Are you going to deal with the water purification?
Question about water purification. Are we going to have something in that area? And the answer is we are looking at several options there. We have not defined fully what we're going to be doing, but it is our desire at GreenTech to include water because ultimately that is one very large market segment, just like air purification is, and we want to be able to offer that as well. Итак, вопрос относительно очистки воды. Будет ли производиться система очистки воды в вашей компании? Ответ. На данный момент мы проводим анализ существующих технологий в данной сфере. Мы также анализируем существующие подходы. В любом случае, компания GreenTech заинтересована в производстве приборов, которые будут заниматься системами очистки воды. Прошу прощения. Do you have international patents? If yes, who is the patent holder? Is there any regional patents? How many and what? A question in regards to patents. We do not have patents on our equipment. The technology that is being used is not patentable. Velara does not have any patents. We are working on a design patent on several different devices, but in terms of technology, no one can have patents on that because it's been around for a significant time. What is critical about our product is the design, its reliability and effectiveness. And a lot of companies try and mimic what this is doing, but no one is as effective as GreenTech. Вопрос отношений патентов, международных, региональных патентов, если есть, кому принадлежат авторские права. Но здесь хотелось бы отметить, что технология, которая применяется в данном приборе, она представлена на рынке уже довольно давно, поэтому запатентовать ее просто невозможно. Мы работаем над вопросами относительно получения патентов на конструкторские решения. То есть в этой сфере, в этом свете это возможно. Однако хотелось бы сказать, что, к примеру, та же самая компания Velara, она также не имеет патентов на технологию, потому что, как я сказал, это получить невозможно. Мы же занимаемся разработкой и, скажем так, мы нацеливаем свою деятельность на увеличение эффективности и надежности данных приборов. Next question. What are you planning? How do you planning to develop the lineup of the products of the company GreenTech, except for GT3000 and GT50? Are you planning to increase the lineup? When, how, and by what models? I think we've covered that. We've covered that, right? How popular are these devices in the United States? What are the sales rates in the United States? Question about sales in the United States, and I'll use this opportunity to not only talk about the U.S., but other places these are sold. Of course, we have a wonderful exclusive distributor here in the Ukraine, and we'll talk more about that. But we also have exclusive distributors in Korea, Japan, in Mexico, we have Mexico, in Europe, in the UK, and we're talking with people right now in Australia as well. Вопрос относительно популярности и объема продаж данной продукции в Соединенных Штатах. Ответ. Хотел бы воспользоваться возможностью и во время ответа на данный вопрос сказать несколько слов о том, что данная продукция продается и распространяется не только на территории США, на территории Украины, где у нас есть партнеры, где у нас есть эксклюзивное представительство, но также данная продукция продается в Корее, Японии, Мексике, Европе, Великобритании, и сейчас на данный момент проходят переговоры относительно открытия эксклюзивного представительства в Австралии.
In terms of the United States and Canada, where there is not exclusive distributors, right now we are at, and this is just in a 4-month period, have over 500 distributors, and that is growing at a very fast pace right now. Our sales in just that short period of time have been several thousand units. Understand, this is a new, GreenTech is a 1-year-old company, and this product was finally released for sale in March of this year. So we are just getting going, and this is a new opportunity, therefore, for all of you as well. Итак, хотелось бы отметить, что в США и Канаде, следует отметить, что в США и Канаде эксклюзивных представителей, эксклюзивных распространителей нету. На сегодняшний момент за 4 месяца у нас появилось более 500 распространителей. Что касается количества продаж, то за то небольшое количество времени, а прибор был выпущен в продажу в марте этого года, мы сравнительно молодая компания, 1 год нам, и за вот этот вот период небольшой у нас уже есть несколько тысяч продаж. Can you give any guarantees that in some time, the GreenTech won't, that it won't happen to GreenTech what has happened to EchoQuest? The question is in regards to what has sadly happened to the company that I worked for 12 years, EchoQuest. Итак, вопрос относительно того, что же произошло с той компанией, с EchoQuest, на которой я работал на протяжении 12 лет. Will that happen to GreenTech? Итак, произойдет ли это с GreenTech? And I can tell you as the president and CEO, one of the most important things to me is to make sure that we run our company in a way that is financially responsible, so that we don't have an issue when there is a downturn in the economy like was experienced that caused EchoQuest to go through its financial troubles. Для меня, как для президента данной компании, главным и основным является финансовая ответственность. И с этой точки зрения мы должны быть финансово готовы к любому кризису. А компания EchoQuest просто была не готова к тому кризису, через который ей пришлось пройти. One other area that I am very focused on is the reliability and effectiveness of our product. And we are not going to allow problems to exist that we are not going to address immediately. Следующий вопрос, на который я хотел бы, скажем, акцентировать внимание, это на надежности данного прибора. Компания будет уделять огромное внимание именно надежности этого прибора, и в случае возникновения любых неисправностей они будут мгновенно устраняться в источнике. How do you conduct the cleaning of the PCA cell? Question is, how do you clean the PCO cell? The answer is the PCO cell cannot be cleaned. The makeup of it is such that there's nothing that can be done if it gets fouled. For that reason, you want to ensure that there is it's placed in an area where it's not going to get fouled. You keep the filter on the back clean, and we have a device. It's a pre-filter that can be used if it's placed into a smoking environment to keep that clean. The only thing that can be done is to have the PCO cell replaced if it gets fouled with a lot of material on it. Итак, вопрос относительно очистки решетки PCO. Так, ответ очень простой. Дело в том, что очистка решетки PCO просто не будет проводиться. Надо просто быть очень аккуратным в использовании, чтобы она не упала. Надо контролировать и промывать фильтр, задний фильтр. Кроме того, если вы применяете данный прибор в очень задымленном помещении, устанавливается дополнительный фильтр, который не додает,
не дает решетке PCO загрязниться. В то же время, что если так уже произошло и слишком большое загрязнение выпало на долю этой решетки или же повредилась она, то в таком случае вам просто придется ее заменить. Next question. Concerning the accumulator, remember the accumulator? Can you? Let's go to the next one. Okay. Future perspectives of GreenTech, Already done. global plans of GreenTech. I have done that. The RGF sells its equipment only through the GT, through the GreenTech. I'll take that at the end. Okay. Do you need special training to sell commercial equipment? One of the questions that comes up frequently about commercial is there a requirement for special certification and special training? Here tomorrow afternoon we will be talking about in detail the RGF line of equipment that does require special knowledge, and I will be imparting some of that tomorrow. But there is not specifically a requirement for certification. But I will say, you need to have the knowledge that's necessary to talk responsibly to customers, and we will be working on providing that. Что касается вопроса относительно необходимости специального обучения для продажи коммерческого оборудования, хотелось бы отметить, что для сертификации специальное обучение не требуется проходить. Однако, тем не менее, для продажи оборудования, коммерческого оборудования от компании RGF все-таки необходимо получить определенные знания, специализированные для того, чтобы обдуманно отвечать на все возможные вопросы клиентов. И частично вот те знания, которые могут вам понадобиться для осуществления таких продаж и для осуществления ответов на такие вопросы, я уделю этому время завтра во время своей презентации по компании RGF. To talk a little bit more about RGF briefly, GreenTech is the only master distributor that RGF has. We have been authorized by RGF to set up sub-distributors, including exclusive international distributors in areas they did not already have that done. And we have been influential with RGF to be able to establish Sergei's company here in Ukraine, and including Russia and the other CIS states, as the exclusive distributor for RGF in the CIS states. В отношении вопроса относительно того, что RGF продает продукцию только через компанию GreenTech. Здесь следует отметить, что у компании RGF нету таких, скажем, специализированных распространителей, массовых распространителей. Мы являемся эксклюзивным распространителем продукции компании RGF. Кроме того, мы можем повлиять на компанию RGF, у нас есть влияние в отношении открытия, скажем, региональных дистрибьюторов, региональных представительств с эксклюзивными правами на продажу продукции RGF. В данный момент, то есть на сегодняшний день, на территории СНД эксклюзивными правами на продажу оборудования RGF владеет компания GreenTech CIC, то есть GreenTech SND. There was a question that wasn't written down, but I wanted to just address in a little bit more detail quickly, is the topic of ozone. As ozone is a very effective tool to be used in the indoor environment, but there still seems to be a concern about its safety. Также хотелось бы ответить на вопрос относительно озона. Несмотря на то, что озон широко применяется сейчас, до сих пор остаются вопросы относительно его безопасности. Dr. Marsden made quite a statement when he said, if we were to remove ozone from the outside atmosphere, life as we know it today would cease to exist.
Доктор Марсден, выступая с речью относительно озона, сказал одну интересную фразу. Если мы уберем озон полностью из атмосферы, то жизнь на планете такой, какой мы ее знаем, полностью изменится. In the same way, in the indoor environment, we need a very small amount for the indoor environment to work in the same way that things work outside. Точно так же, как необходимо какое-то маленькое, небольшое количество, небольшая концентрация озона в окружающей среде, точно такая же небольшая концентрация должна существовать в закрытых помещениях. If you use the GT3000 or any of our products properly, the way that they are instructed to be used, you will not generate an ozone level that is in excess of what the government says is safe, the level that is outside. Если вы будете правильно использовать наше оборудование, под словом «правильно» я подразумеваю, уровень концентрации озона не превысит уровень концентрации озона, который с одной стороны утвержден правительством, а с другой стороны является самым распространенным для окружающей среды. In regards to the safety of our products in general, I can tell you that the top hospitals in the United States are installing the product. It has been used in thousands and thousands of buildings safely. Not a single instance of identifying our product as creating a health problem, and in fact, testimonial after testimonial of people who have benefited from this technology. Кроме того, хотелось бы отметить, что данный продукт уже был установлен в нескольких больших больницах на территории Соединенных Штатов, ну и также он установлен в домах. И по отзывам, скажем, пользователей ни одного отзыва не было плохого, то есть все всех устраивало. Any other question we have here? Of course. Of course. I think we're just about out of time, so we'll need to move quickly. Okay. Concerning the safe concentration in the away mode after 24 hours of work, okay. Remember? Now, we just talked about ozone and safety and that this will not generate a level that would be unsafe, although we have a function called the away mode that will increase the ozone level above the safe level that you want to be in breathing. Теперь вопрос о отношении безопасной концентрации озона в непроверимом помещении при работе прибора в режиме озонирования в течение 24 часов. Ответ. Хотя у нас и предусмотрена кнопка, которая переводит прибор в режим озонирования, и при этом прибор действительно производит количество озонов, при котором не рекомендуется находиться человеку в данном помещении. That mode is very effective at reducing odors, but you don't want to be in it when it's running. But the good thing is ozone dissipates very quickly. So if you put this on an 8-hour setting and came back after 10 or 12 hours, you would not be exposing anyone to an elevated level of ozone. It will dissipate very quickly down to what the government says is a safe level like outside. Стандартная настройка для режима санации, режима озонирования, так, это 8 часов. Во время этих 8 часов действительно не рекомендуется находиться человеку в комнате, где работает прибор в таком режиме. Однако озон имеет такую тенденцию, имеет такую характеристику, он быстро растворяется, то есть быстро поглощается, и 8 часов он проработал, и в течение еще 4 часов уровень озона упадет ниже уровня, до уровня, который регламентируется законодательством и не превышает уровень озона в окружающей среде. Let's take one more question. Okay. What is the maximum? What is the safe concentration of ozone in the air in in a closed room, and what is the maximum? A follow-up question on ozone. What is a safe concentration? Every government agency in the world says it's 0.05 parts per million.
Так, вопрос в отношении безопасной концентрации озона в воздухе. 0,05 Parts per million? Yes, 0.05 parts per million, частичек на миллион. or 50 parts per billion. Или 50 на миллиард. If you operate this per the instructions, it will generate a level that is below that. That is something that we have worked very hard to ensure. Если вы будете эксплуатировать данный прибор в соответствии с инструкциями, то уровень, который он будет производить, будет меньше, чем эта сумма. И мы во время разработки особое внимание уделяли именно этому вопросу. On the away mode, though, we will generate a higher level, and that level is totally dependent upon how big a space that you're in and how many, what is the concentration of contaminants. Because if you introduce this product into a room that has lots of contaminants or lots of people, there's cigarette smoke, it will use the ozone up very quickly. It's actually possible to put it on the away mode and not have any rise in ozone level whatsoever because of the contaminants. Кроме того, следует отметить, что уровень озона, производимый данным оборудованием, можно регулировать с учетом количества загрязняющих веществ, а также с учетом количества людей, которые находятся в помещении. Так, к примеру, можно сказать, что если вы установите данный прибор в сильно накуренное помещение, в котором присутствует большое количество людей, то даже в режиме санации, то есть в режиме озонирования, концентрация озона, поскольку он будет быстро вырабатываться, не превысит нормы установленные. Well, that's all the time that we have. I'd like Sergey to come up, if you would, please. Я думаю, что мы исчерпали немножко время на наши вопросы и ответы, и хотелось бы пригласить Сергея сейчас.